Akothee. Akothee or Akothee? Huh? Akothee. Chakula chema, hakuna mambo ya Akothee hapa. Say chakula chema. This is Kenya Airways. This is not Swiss Air. So say chakula chema, or I call the crew to come and take away the food. Chakula chema. Chakula chema kwa hapa tunaongea Kiswahili. Virginia, Vivi is making our bed. Matras. Kenya Airways matras. Halafu muda si muda. Mabibi na mabwana, habari za jioni. Tunawakaribisha katika ndege hii aina ya Boeing 787 ndoto ya laini, yani Dreamliner, kutoka Kenya Airways, the pride of Africa. Muda wa safari yetu kutoka jijini Paris Charles de Gaulle International Airport kuelekea uwanja wa kimataifa ya Jomo Kenyatta jijini Nairobi, Kenya, utakuwa masaa 8 na dakika 40, tukiruka umbali wa futi 1040 kulingana na usawa wa bahari. Hivi sasa tunawaonyesha filamu inayozingatia zana za usalama katika ndege hii. Tunawaomba mtie maanani hata kama wewe ni msafiri wa kila mara. Hivi sasa tunawaomba mtulie kwenye viti vyenu, fungeni mikanda ya viti tayari kuondoka. Kwa niaba ya rubani wetu Mr. Schweitzer na mkewe Frau Schweitzer na wanahewa wenzangu, tunawatakia safari njema. Asanteni. If not Kenya Airways, then what? If you can't fly Kenya Airways, please just stop flying, because you have no idea. This is crazy. The first African, the first Kenyan to get my husband's name right. Mrs. Schweitzer, Virginia, Vivi, how many times can I call you? How many times did I call you? Inside official Kenya Airways, wale wanasema, anatag, wewe siwende utag hata mende. Wewe unapanda ndege gani zile za kiajabu ajabu? The pride of Africa. Mrs. Schweitzer. No. Wale wazungu walikuwa wanaturingia na Ulaya. Cheers, my love. And I will take you to Europe. I'll take you to Europe. I'll take you to Europe. Nilikuwa line yao ya kutongoza. Europe wapi? Saizi tuko Ulaya. Endeni umwambie kwamba niko Ulaya. Na siishi kwao. Mimi kazi yangu ni kupanda ndege, train, taxi, gari ya Omosh. Najivijari, tunazunguka, napanda na nashuka Flamat, nashuka Laupen, nashuka, napanda tu. Na wakumbusha niko Ulaya. Wale wazungu walinipromise nileta Ulaya, na wako nileta niko Ulaya. Endeni mwambie niko Ulaya saa hii. Makunywa pia. Okay, here. Oui, champagne.
That is an African way of seeking attention. What are you doing? I was talking to you with my face, like this. Never. Dieser Flugplatz weiter nach Genf und Genf Flughafen ohne Halt bis Genf. Wanatangaza kwamba tumefika. Sijawahi panda SGR. Oh, hii ni Lausanne. Baby? Lausanne. This train continues to Geneva and Geneva Airport. The non-stop is Geneva. Lausanne. Lausanne tango. Lausanne. Lausanne is. Oh, this is Lausanne. Mit S. Ah, okay. Job malor Lausanne. Is a job. One what they bite. Oh, Lausanne. Oh, not Lausanne. Genau. Have you registered for your Asante reward For card? sure, I have a number. You have? I have already So numbered. where are you? Are you ruby? I'm Gold, platinum. platinum. Is that the reason as to why I'm having a lot of wine and enjoying the lounge? Yeah, I think so. Platinum. Platinum, yeah. Which one is the biggest? Platinum. One is ruby. Ruby is the lowest. Ruby is the lowest. Okay. Platinum is the It's the biggest It's the best. because you're a big boy. Because I'm a big boy and I'm flying a lot. Yeah. So guys, I'm flying on my husband's Asante reward card. Make sure you follow Kenya Airways and grab yourself a Asante reward card. Sometimes I know you don't have money to fly business class, but when you have gained some miles, you can always access the business lounge. It comes with a lot of opportunities. Now, why do you carry me now? Are you expecting something? Huh? Just listen. When you start carrying me like this, when you start carrying me like this, I know. I know. It's so hot. So hot here on the day. I love it. Honey, have you registered for your Asante? I did it yesterday, and I also texted them. What's the name? The Santa rewards program. Alright. What's the name of the new? Hi, baby. Hello. Boy in. Boy. Okay, you there. You there. You are never scared. Oh. Alikuwa ananipigia kelele ati nisitag Kenya Airways ati nataka endorsement. Kwani wewe ukiulizwa unatoka wapi unasema unatoka wapi? Ukisema unatoka Kenya una advertise Kenya. Angalia ndege ni hii. Nyinyi huo mnasafiri ndege zingine zenye hata zijui kinywaji ni gani na muziki ni gani. Unaona vile mnateseka. Ndege ni Kenya Airways huko kwa mabibi na mabwana. Saa hii najipanga. Kwa sababu mimi na Omosh they will take good care of us. Sijui umefika wapi? Umefika ruby, gold, platinum, silver ama uko wapi? Angalia vile tunajiwekea hapa pombe. Hizi pombe ni vitu vidogo vidogo. Kenya Airways shalipa tax. Kwa hivyo wewe ukikuja tu hapa wewe ni kunywa. Na wakisema unaringa, kwani nini? Pesa si ni zako. Kwani wamekuchangia? Mtu kama hajakuchangia pesa yako, asikupangie jinsi ya kutumia pesa yako, sawa? Wewe enda pale uchukue Asante card yako ya Kenya Airways, unakuja business class unakunywa pombe.
I don't give a damn, no matter what they say. I am a god of dreams, ever lie, never dim. If you wanna be safe, don't dare my life. I give you my love, the Grammy your heart. Let's keep all the brass, silvers and the golds away from my love. Now baby you are my one in a million and the world. So keep all your love for me as your guy. Habibi, lazizi, moyo wangu umeuteka baby. Nitakidhi, tasiri, kwenye joto baridi niwe Januari to December, unipende nijivunie. Nitamaki kwenye kalenda, yani nikikufa nizikwe na wewe. Nakupenda, nyota ya maisha yangu. If a yes is a yes, mi sipendi kuku stress. I got you every time, so you better be my pet. Take you to my homies, I'ma show them you're the best. I'ma show them you're the rest. And for now, let me say, tukichoka tu press. Wakibonga tusari, kucheza ni mesari. Napenda tu chumani ni mafoto ya mahali. Jiko kidogo, mtoto moto, kulia kushoto, yani kushoto. I love you, be my queen. Nakupenda, nyota ya maisha yangu.